Hello, myself Ganesh Tambe. Today is the 15th August, Independence Day, and I am dedicating this project of biggest bottleneck of the solid waste management to the nation. What we have to exactly, I will show. These are all my flat residences in the Sri Samartha Colony, Otur, and what we have done exactly, I am going to explain it in a proper way. What exactly happened that Indian government still we have not find out how to classify the waste at the initial stage, and that is the biggest problem over in the solid waste management. The basic problem of the waste amalgamation is the food waste, which create a tendency to the amalgamation of the waste. Then when the liquid food waste is need to tie it up in a carry bag, plastic, and throw it in a dustbin. Why? The food is the prasadam, that is the biggest sanskar in our religion. And the second thing, that the dustbin gets shabby and the noise gets soily, sticky, which ladies always find out critical to clean it. The basic two problems, that food is the Purna Brahma Annam in our religion, and the second one is the dustbin cleanliness is a major problem. When you are going to different food waste from this waste, we can easily classify the waste with the simplest way. I will show you now. In this society, we do have 8 flats, out of which 5 flats are cooking their food in their house. So, what we have done exactly? We have provided one plastic waste with the color code, which we have not given any color code for the plastic waste or other waste, which is not easily recycled in a nature process. And the second one, we have put of the nature waste, in which we can easily throw these leaves of the black eyed beans or the wrappers of the banana. You can easily store in this, and you can use this plastic. But this plastic bag only you need to differentiate single plastic bag, and then you can get easily this most valuable raw material in your hand. And the second, the major part, what we have done, these 2 dustbins we have provided to each ladies of our flat residences, and we have kept one food waste processor dustbin in the passage. I will show how it works. This is the food waste dustbin, in which the liquid content food and all food which creates a tendency to pack in a plastic carry bag and throw in the dustbin, which ultimately makes all classic waste collection in a one manner. So we have created this food waste dustbin. You can see that water can percolate from the dish, and you can get a clear little bit dry sludge from the food waste. When you are differentiating food waste, when you are ultimately giving provision for the storage of the food waste, then you can easily classify the waste in a simplified manner, which is the plastic waste and nature waste. So this type of food waste dustbin has to provide, that way we can easily simplify the waste, and we can get the easily classified waste from every citizen of the India. Now I will show the assembling of this food waste dustbin. When you are disposing this water in the same dustbin, you can easily wash and clean this dustbin. You can keep again this for ready to use for the second day, and this way we can classify the waste in a well manner. Now there are some experiences from our residency ladies, that they are easily getting facility to classify the waste in a matter. Let us share the experience with that ladies. या मिसेस बोंडवे प्रोफेसर आहेत, आमच्याकडे राहायला आलेले आहेत, आणि आम्ही जे काय करत आहोत कचरा वर्गीकरण, त्याच्याबद्दल त्या साधारण माहिती सांगतील. 2 महिन्यापासून आम्ही राहायला आलेलो आहोत. तर त्यांनी तांबे सरांनी आम्हाला तीन प्रकारचे कचरा वर्गीकरण कसं करायचं त्यांनी सांगितलं. तर आम्हाला ग्रीन कोडमध्ये त्यांनी एक बकेट डस्टबिन दिलेली आहे, तर दुसरी प्लास्टिक साठी येलो कोडची डस्टबिन दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये काय, ग्रीन डस्टबिनमध्ये आम्ही भाजींसह देठे तरफडीचे टाकतो, आणि पिवळ्या कोडमध्ये असलेली डस्टबिन त्याच्यामध्ये आम्ही इतर प्लास्टिक आणि इतर कचरा टाकतो. तर थर्ड आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही आमटी, चपाती व इतर जो ओला कचरा आहे, नैसर्गिक कचरा, तो त्याच्यामध्ये आम्ही टाकतो. या प्रकारे आम्हाला काय होतं, सगळ्या कचरा वर्गीकरण व्यवस्थितपणे करता येतं, आणि त्यामुळे आम्हाला म्हणजे जे प्रदूषण होणार आहे
त्यापासून आम्हाला म्हणजे त्रास पण होत नाही आणि इथं जो कचऱ्याचं वर्गीकरण व्यवस्थितपणे करता येतं. भाभी जी आइए, आपको जो भी समझ में आया है ये कचरा अलग करने के बारे में कुछ भी है आपके भाषा में बोलिए ना, कोई बात नहीं, पकड़ के बोलिए, पकड़ को बोलिए, नो प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए ना भाषा में, आपका भाषा में बोलो, हिंदी में बोलो, जैसा आपको प्लास्टिक हरा लगा है उसमें सब्जी का ओला भी जो भी कचरा रहता है उस बाल्टी में हम डालते हैं। प्लास्टिक कांच के जो भी बच्चों के खिलौने विलौने टूटे ले वो अलग बाल्टी में डालते हैं। सब्जी का पकाने का जो भी कचरा रहता है वो अलग बाल्टी में डालते हैं। हमको इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ दूर जाने को नहीं पड़ता, सब आराम से हो जाता। ये तीनों में अलग अलग करके आगे ही रहते हैं, लंबा जाने की प्रॉब्लम नहीं रहती। वहिनी तुमचा अनुभव सांगाल, पुढे याल. कचऱ्याचं 3 प्रकारे वर्गीकरण केल्यामुळे आम्हाला घरात स्वच्छता राहते, व्यवस्थितपणा राहतो आणि टापटीप राहण्याची सवय पण लागते. लहान मुलांनाही ती कचरा व्यवस्थित टाकण्याची सवय लागते. ओके, थँक्यू. ॲक्च्युली कचरा वर्गीकरणाची ही जी काय प्रोसेस आपण केलेली आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघता येईल की आपल्याला सहज साध्या पद्धतीने हा कचरा वेगळा करता येतो. जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये प्लास्टिकचा कचरा जेव्हा वेगळा करतो, आपलं अन्नाचा कचरा जेव्हा आपण वेगळा करतो आणि अन्नाचा कचरा वेगळा केल्यानंतर आपल्याला कचरा वर्गीकरण करणे सोपं जातं. फूड वेस्ट इज द बिगेस्ट अल्टिमेट कंटेंट विच हॅज टू क्लासिफाय इन अ डिफरंट मॅनर विथ अ डिफरंट dustbins at the equipments provided by ULB, and then only we can get the classified waste from the each and every citizen of India. Thanks. This project is dedicated to the nation from the Ganesh Tambe and all residencies of the Samartha Residency at Otur. Thank you very much. Jai Hind.